that is belonging to MNR, n by n and such that A transpose is equal to A. Symmetric means. Skew symmetric means A transpose equal to minus K. Then this is the vector space and what is the dimension we are asked for. So earlier we have studied. So when do we say matrix is symmetric? Provided a principal diagonal can be anything. What is the general form? A12, A1n. A is equal to A21. Symmetric matrix means Aij should be equal to Aji should be equal to Aij. ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉండాలి. సో A22, A2n and so on, an1, an2, ann. So this is principal diagonal. We have discussed earlier. Symmetric matrix means principal diagonal can be anything. Above should be equal to below. The elements which are vertically opposite should be equal. A transpose equal to A means Aji is Aij. That means element in this position A12 should be same as A21. A13 should be same as A31. A1n should be same as an1 and so on. That means principal diagonal can be anything independently, but these two should be equal. So if you know above, you will know below. How many elements will be there generally? N by n and n square. So what is the formula for dimension? Number of free variables. గుర్తుపెట్టుకోండి. Number of free variables. What are variables here? Elements are variables. A11, A12, A1n, these are all variables. How many variables are there? N square variables are there because n square elements are there. But all are not free. We have to find number of free variables. So free variables means you can give any value. If I give a value here, I cannot give any value here. Whatever value I am giving here, same value I should give. Then only it will be symmetric. Symmetric అంటే అర్థం ఏంటి? పైన ఏ వాల్యూ ఉంటే కింద అదే ఉండాలి, లేకపోతే కింద ఏది ఉంటే పైన అదే ఉండాలి, అప్పుడే అది సిమెట్రిక్ అవుతుంది. సో నేను హౌ మెనీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్ we have to find. How to find them? Here first let us know how many elements are there other than principal diagonal. How many principal diagonal elements are there? A11, A22, ANN. These are all how many in number? N diagonal elements. N diagonal elements are there. Okay. For this, how many above, how many below, we have to find. So other than diagonal, how many elements are there? N square minus n non-diagonal elements. అంటే డయాగ్నల్ కాకుండా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్. కానీ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? పైన ఏ ఉంటే కింద కూడా అవే ఉండాలి. అంటే దే ఆర్ ఈక్వల్లీ డివైడెడ్, అబోవ్ హాఫ్, బిలో హాఫ్. సో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అబోవ్? అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ above principal diagonal, PD is equal to n square minus n by number of elements above is equal to number of elements below. పైన ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కింద కూడా అన్నీ ఉంటాయి, ఎందుకంటే స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కదా. n square minus n elements total, above plus below is n square minus n. It should be equal. So by 2 by 2 for any matrix, not only for symmetric, for any matrix. How many elements will be there above? N square minus n by 2. How many will be there below? N square minus n by 2. Now, how many free variables? So out of this n square minus n elements, above if you give values, you cannot give values for below. మీరు పైన వాల్యూస్ A12కి ఇస్తే A21కి ఇవ్వలేరు, అదే A21కి ఇస్తే A12కి ఇవ్వలేరు. విచ్ ఆర్ ఫ్రీ? ఐదర్ అబోవ్ ఆర్ ఫ్రీ ఆర్ బిలో ఆర్ ఫ్రీ. ఇఫ్ యు నో అబోవ్, యూ విల్ నో బిలో. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ టు గివ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ టు అబోవ్ ఆర్ టు బిలో. అయితే పైన వాటికి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, కింద లేదా కింద వాటికి ఇవ్వాలి. పైన ఏముంటాయో కింద కూడా అవే ఉండాలి, అప్పుడే అది సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ టు గివ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ ఫర్ ద వేరియబుల్స్ అబోవ్ ఆర్ టు బిలో, నాట్ టు బోత్. మీకు ఆ ఫ్రీడమ్ లేదు. పైన ఒక వాల్యూ ఇచ్చి కింద ఒక వాల్యూ ఇస్తే సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కాదు. పైన ఏది ఉందో కింద అదే ఉండాలి. అంటే పైన వాల్యూస్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా కింద వాల్యూస్ అవే ఉండాలి, మీకు ఫ్రీడమ్ లేదు అక్కడ ఇవ్వడానికి. సో హౌ మెనీ ఆర్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్? ఐదర్ అబోవ్ ఆర్ ఫ్రీ ఆర్ బిలో ఆర్ ఫ్రీ. సో హౌ మెనీ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్? Above also n square minus n by 2. Either above is free or below. So number of free variables is equal to
n square minus n by 2 అయితే పైన లేదా కింద ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మనం సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్లో థరోగా చేసాం. వెన్ డూ వీ సే మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ సిమెట్రిక్? ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూస్. ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ above and below should be the reflections of each other. అంటే aij should be equal to aji. A12 పొజిషన్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో A21 పొజిషన్లో అదే ఎలిమెంట్ ఉండాలి. above the principal diagonal and below the principal diagonal are linked. One is reflection of the other. అదే కనుక principal diagonal can be anything. You can give any value for a principal diagonal. So how many free variables? N. Because all are independent. You can give any values for them. Here why only n square minus n by 2? Because you can give values either above or below. దీనికి LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? n square minus n plus 2n by 2. That is n square plus n by 2. So what is the dimension of all symmetric matrices? N square plus n by 2. Or you can also remember this n as into n plus 1 by 2. ఇట్లా వచ్చిన ఫార్ములా. మీకు ఏదైనా మెటీరియల్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు, కానీ కొంచెం చేంజ్ చేశారనుకోండి మీరు క్వశ్చన్ చేయలేరు. అందుకు యూ షుడ్ ఆల్సో నో హౌ యు ఆర్ గెటింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి మీకు సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు అయితే బాగా అర్థమవుతుంది, వేరే వాడికి అర్థం కాదు. 2 by 2 ఉందమ్మా. అది సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము? ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూస్, ఎనీథింగ్, నో రిలేషన్ ఎట్ ఆల్, దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. But here whatever value you are giving, if you are giving here, you are not having freedom to choose here whatever you want. ఇది ఫ్రీ. ఇక్కడ ఏది ఇస్తున్నామో ఇక్కడ అది ఇచ్చి తీరాలి. ఇక్కడ మీకు ఇండిపెండెన్స్ లేదు. సో ఓన్లీ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ టు చూస్ ఎనీ వాల్యూ. You are having freedom to choose here, here, here in 3 places, but you cannot choose as you want here. So what is the dimension of symmetric matrices means? If it is 2 by 2, 2 into 2 plus 1, 3 by 2. That is dimension is 3. Why dimension is 3? 3 free variables. Which are free? These 3 are free. అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? క్లియర్గా ఉన్నట్టుంది చూడండి. ఇది ఫార్ములాకైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ములాకైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్? ఎగ్జామ్లో ఇదంతా చేయకూడదు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ ఫర్ ఆల్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్, బట్ యూ షుడ్ నో ద ప్రొసీజర్. ఎందుకంటే కండిషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు ప్రొసీజర్ తెలియాలి, ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాలి. సో సపోజ్ కండిషన్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్ అని ఇచ్చారు, హ్యాపీ. డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ is n into n plus 1 by 2. In one of the papers you were given this question. If V is vector space of all 3 by 3 matrices, question given in one of the papers, if V is vector space of all 6 by 6 symmetric matrices, then dimension of V is. Any one of you, can you tell me what is the answer? 21. 21. 21. Because n is 6. What is the formula? N into n plus 1 by 2. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా. సో 6 into 6 plus 1, 7 by 2. 2 3s are, which is 21. Okay. Next question comes. ఇది ఓకేనా? కెన్ ఐ జంప్ టు నెక్స్ట్ వన్? ఏమో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోనా? Okay, ma'am. Yes, ma'am. But if V is vector space of all n by n skew symmetric matrices, then dimension of V is. So how to find out for skew symmetric? Skew symmetric matrix properties ఏంటి మనం ఇంతకు ముందర నేర్చుకున్నాం. So condition for skew symmetric is A transpose should be minus A. That is AJI should be equal to minus AIJ. That is A21 should be minus A12 or A12 is minus A21. అంటే ఇది ఫ్రీ, ఇది ఇక్కడ నువ్వు వాల్యూ మీరు ఇఫ్ యూ గివ్ వాల్యూ హియర్ యూ కెనాట్ గివ్ యాజ్ యూ విష్. మీకు ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ A12కి ఇవ్వలేరు.
because it is depending on A21. If A21 is 3, A12 should be minus 3. Like that. Okay. So A transpose should be equal to minus A. And because of this, second condition is principal diagonal elements must be 0. Condition. మనం ప్రూవ్ చేసాం కూడా అంతకు ముందర మ్యాట్రిసెస్లో థరోగా మనం చేసాం. సో వాట్ ఆర్ ద టూ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్? ప్రిన్సిపల్ diagonal must be 0. Trace 0. Trace means sum of the principal diagonal elements. Trace 0. Principal diagonal is totally 0. And A21 should be minus A12. Symmetric అయితే AJ is plus AIJ. Think minus. So what is the principal diagonal must be 0. So how many independent variables? Again, A is equal to matrix తీసుకోండి. Same A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, AN. The conditions ఏమైనా మనకి A11 should be 0, A22 should be 0, principal diagonal must be 0. So మీరు వీటికి వాల్యూస్ ఇవ్వలేరు, ఇవి ఆల్రెడీ జీరోస్. ఎందుకు? స్క్యూ సిమెట్రిక్ అయినందుకు. సో 0 = 1 ఇవ్వగలుగుతారా? దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్, దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. ద వాల్యూస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. నౌ above how many elements? n square minus n by 2. Below how many elements? n square minus n by 2. So total principal diagonal elements are n. Above n square minus n by 2. Below n square minus n by 2. So now how many free variables? If you choose above, you cannot choose below, because if it is A12 is 2, A21 should be minus 2. So A21 is depending on A12. It is not independent. So either you can write A12 in terms of 81, then A21 is independent, A12 is dependent. If you write like this, A12 is independent, A21 is dependent. You cannot choose as you wish. So how many free variables? Either above are free or below are free. So above are free or below are free. In any case, they are n square minus n by 2. Now diagonal elements, they are not free. For symmetric matrix, principal diagonal are free. You can give any values. And skew symmetric ki principal diagonal fixed, independent kaadu. So మీరు ఏ వాల్యూ ఇవ్వలేరు. So what is the dimension therefore? How many independent variables? Number of free variables is equal to, you can give values only for above or below. So n square minus n by 2. ఇంతకు ముందర ప్లస్ n అని రాసాం. ఎందుకు రాసాం ప్లస్ n? సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కి మీకు ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫ్రీ. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ. ఎనీ వాల్యూ యూ కెన్ గివ్, నో రెస్ట్రిక్షన్. బట్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ కి ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ మస్ట్ బి 0. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్ ఆల్. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ సాటిస్ఫై కాదు, అది జీరోస్ కాకపోతే. అది ప్రాపర్టీ దాన్ని. సో either above are free or below are free. So n into n minus 1 by 2. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. So what is the dimension of set of all skew symmetric matrices? n into n minus 1 by 2. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలా వచ్చింది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నేనే వచ్చాను అనుకోండి, నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని జస్ట్ టీసీ, అవునా? సో ఎవరైనా రావచ్చు. సో దెన్ మీ సారే బోర్డులో మెంబర్ రావచ్చు, నేనే రావచ్చు. సో ఎవరు వచ్చినా కానీ అడగచ్చు మీకు ఎలా వచ్చింది అని. మీరు మా టీచర్లే కదా అనుకోవచ్చు. మీ టీచర్లు అయితేనే మీకు ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే మీ వీక్ పాయింట్స్ మాకు తెలుస్తాయి కనుక. ఓకే, సో బయట వాళ్ళు అయితేనే మీరు ఈజీగా క్లియర్ చేయగలుగుతారు. మేము రాకూడదు మీకు ఇంటర్వ్యూకి అనుకోవాలి మీరు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ n into n minus 1 by 2. ఓకేనా? So try to remember this. In one of the CSIR papers, I have seen this question. CSIR June 2012. So I'll give you that question. Very important. So if V is equal to set of all A1, A2, AN such that A1 plus A3 plus and so on up to A2n, AN minus odd number, A2n minus 1 is 0. Here A2 plus A4, A2n is 0. Suppose A2n వరకు తీసుకుంటాం. A1, A2, A2n. Then dimension of V is
Can any one of you tell me what is the answer? N square minus 2. Symmetric కాదు ఏం కాదు జస్ట్ N minus 2. n minus 2 నా 0. వెరీ ఈజీ 2n minus 2, ma'am. కరెక్ట్ ఎక్సలెంట్ ఎవరమ్మా చెప్పింది Jyoti, ma'am. జ్యోతి ఎక్సలెంట్ ఎలా వచ్చింది జ్యోతి Total elements 2n ఉన్నాయి. Conditions 2 ఉన్నాయి కదా, ma'am. అవి n mi- ఇండిపెండెంట్ కండిషన్స్ Independent రెస్ట్రిక్షన్స్ condition. ఇండిపెండెంట్ ఎక్కడ కామన్ ఎలిమెంట్ లేదు అయితే అది ఆడ్ సఫిక్స్ అవుతుంది లేదా ఈవెన్ సఫిక్స్ అవుతుంది రెండు కాదు సో ఎక్సలెంట్ హౌ మెనీ కాంపనెంట్స్ 2n అండ్ హౌ మెనీ ఇండిపెండెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ 2 సో 2n minus 2 కదా సో దిస్ గివెన్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ సో 2 into n minus Last element is A to N. 2n no? a to n a to n పెట్టాను a to n ఓకేనా 1 to 2n 2n ఎలిమెంట్స్ సో 2 restrictions సో 2n minus 2 ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ స్పేస్ అసలు మీకు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది మనకి సిఎస్ఐఆర్ రాకపోయినా పర్లేదు కానీ క్వశ్చన్ ఇంత బాగుంది అని అసలు ఎగ్జామినర్కి హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రియలీ ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చినందుకు సో ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ స్పేస్ of all symmetric matrices of order n by n where n is greater than or equal to 2 and with real entries A110 and trace is 0 is ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను లెటర్స్ 1 minute. ఆప్షన్స్ చాలా గ్రేట్గా ఉన్నాయి ఇది ఎన్ ఏదైనా అవ్వచ్చమ్మా జనరల్ ఫార్ములా ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ జనరలీ మనం సిమెట్రిక్ అనుకున్నాం కదా అలాగనే n greater than or equal to అంటే నాట్ ఫర్ 2/2 గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ n by n matrices విత్ మినిమం ఆర్డర్ 2 ఎందుకంటే మోర్ దాన్ 1 ఎలిమెంట్ ఉండాలి కనుక సో చూడండి ట్రేస్ ఇస్ 0 ఇస్ డాష్ సో సిమెట్రిక్ matrix means again go back to the definition a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann how many elements ma n square in this principal diagonal symmetric matrix principal diagonal can be anything so for skew symmetric they're all independent they can be anything and elements are there they can be anything but you are given one condition a11 is 0 so this is not free now then a22 a11 trace is 0 ann is 0 take a11 0 పెడితే a22 ann is 0 principal diagonal so a22 will be minus a33 minus a44 minus ann a22 is depending a11 is 0 fixed ఇది dependent and this is 0 fixed so how many independent are there number of independent free variables among diagonal
ఇంతకు ముందర అమాంగ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రీ, n ఆర్ ఫ్రీ, ఆల్ n ఆర్ ఫ్రీ. బట్ నౌ అవుట్ ఆఫ్ n, 1 is fixed, so it is not free. A22 is depending because trace is 0. Trace 0 అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ A11 0 అని ఇచ్చారు కండిషన్, ట్రేస్ 0 అని ఇచ్చారు. ట్రేస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్. కనుక A22 is depending on this. So how many free variables are there? Out of total n, 2 variables are not free. So n minus 2. So how many free variables? So dimension of V is equal to above free or below free. This is common. Either above or free or below or free. Plus to this you have to add number of diagonal elements. ఇంతకు ముందర ఇక్కడ n తీసుకున్నాం, ఒకటే తేడా. ఇంతకు ముందర సిమెట్రిక్ కి మనం డిస్కస్ చేసాం n స్క్వేర్ మైనస్ n బై 2. ఐదర్ above or free or below or free. Above the principal diagonal or free or below. To this we have to add number of free variables among principal diagonal. Among principal diagonal for symmetric all are free actually. But you are given in this problem A11 0, trace 0. కనుక A11 0 కనుక ఇది 0 అయిపోయింది. A22 plus ANN 0. So A22 will be depending on the remaining. So how many free variables? Out of total n, A22 is dependent. A11 is fixed. So remove 2 elements. So n minus 2 will be free. That is A33, A4, yn. Somebody may say, why are you taking only 82? Take A33. Remaining will be only n minus 2 only totally. So add them, n square minus n plus 2n minus 4 by 2. What is the answer? Given in CSIR paper, n square plus n minus 4 by 2. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. That is the reason why you should know the procedure. This is the answer. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అని మెమరైజ్ చేసుకుని వెళ్ళారు, సిఎస్ఐఆర్లో ఇది వచ్చింది. మీకు ప్రొసీజర్ తెలిస్తే ఈజీ అయిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సిమెట్రిక్కి కానీ స్క్యూ సిమెట్రిక్ కానీ అబోవ్ ఆర్ బిలో ఆర్ ఫ్రీ. ఎన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి? అబోవ్ ఫ్రీ ఆర్ బిలో ఫ్రీ n స్క్వేర్ మైనస్ n బై 2. ఇది ఫిక్స్డ్. ఇంకా డయాగ్నల్ గురించి ఏమైనా చెప్పచ్చు. సో సమ్ కండిషన్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. A11 0 అన్నారు, నెక్స్ట్ టైం A22 0 అనొచ్చు, లేదా A11 A22 2 zeros అనొచ్చు. సో 2 zeros అయితే ఏమవుతుంది? ట్రేస్ 0, 2 or 0 అని ఇస్తే కండిషను, ఇక్కడ మీకు n minus 3 అయిపోతుంది. Ma'am, can we write like this? Direct dimension of symmetric matrix minus 2. Dimension of symmetric matrix minus 2 restrictions. 2 restrictions. వస్తుంది సేమ్ ఆన్సర్. వస్తుందా సేమ్ ఆన్సర్? రావట్లేదుగా. 2 restrictions కాదుగా ఇక్కడ. ఈక్వేషన్స్ ఉంటే 2 restrictions. ఈక్వేషన్స్. ఇఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ దేర్ దెన్ 2 restrictions. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లేదుగా, కండిషన్ లేదు. ఇంతకు ముందర నేను స్టార్టింగ్ చేసిన W ఈక్వల్ టు కండిషన్స్ లాగా ఇస్తే అప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఈక్వేషన్. అక్కడ అలా లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ టాలీయింగ్. ఇట్ విల్ నాట్ టాలీ. విల్ నాట్ గెట్ ప్లస్ n, మైనస్ n వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకేనమ్మా. So let us A11 equal to 0 one restriction and trace equal to 0 another restriction. We can use that now. But you are not getting Also same answer. You are not getting two independent restrictions, madam. We are getting same answer, madam. two independent restrictions. So are you getting the same? We are getting same answer, madam. Okay. Two independent restrictions. What is symmetric matrix? How many independent variables? n square minus n by 2. It's dimension, ma'am. N square plus Dimension n by 2. n square plus n by 2. ఇక్కడ number of free variables. N into n plus 1 by 2 minus 2. n square minus n minus 4 by 2. ఇక్కడ మైనస్ n కాదు ప్లస్ n అని చెప్తున్నది. It's not tallying. Plus n. No, ma'am, that is plus Plus n. n, ma'am. Dimension, I'm saying. Dimension is plus n. Actually, you are dimension. Yes, You are talking about dimension. From dimension, you want to subtract. Okay. yes, ma'am. From